navutse 1962 nza kuvuka mu muryango w'abantu 9 noneho igihe cya jenoside barapfa barashira hasigara njyewe. Mbere y'intambara nari mfite abana 3, umugabo wanjye yari umupasiteri. No gukoresha umutungo nabi, twari dufite amazu 3 arayagurisha ntabizi. Undi afite umugore afite n'abana 3. Noneho bamaze gupfa ubwo bagiye babakura hano mu rugo. Urabona ko intambara yateye umuntu ufite uburyo bwo kugera iwabo akajyayo, baje rero hano mu rugo. Hari inka 2 zarapfuye n'amatungo magufi, ihene n'inkoko, n'inzu barazisenya, n'imyaka barasahura yari mu mazu no mu mirima. Ibintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Nta kintu kimwe nari mfite, abavandimwe banjye benshi bitabye Imana. Nagize ibibazo bikomeye, umwana wanjye w'imfura atangiye kujya kwiga, ari nta bushobozi mfite, nta kintu kimwe mfite nshobora guheraho. Ntabwo abana bashoboye kwiga neza kuko nta mafaranga nari mfite, kandi nawe ntiyakunda kuboneka mu rugo kenshi. Rwanda, the country of 1,000 hills, is a landlocked country where 80% of the 10 million Rwandans depend on agriculture for their livelihood. About 60% of Rwanda's population lives on less than $1 a day, 16 years after a devastating genocide where over 1 million people perished and 2 million more displaced. 16 years ago, this country was not there. We started from zero after 1994. So we are rebuilding. Action Aid Rwanda was started as a full country program in 1997 with a vision to ensure a Rwanda free from poverty and injustice, where every citizen enjoys his or her right to life with dignity. Its main mission is to work with the poor and excluded Rwandans, with particular emphasis on women and the girl child. Action Aid in Rwanda, we actually started in 1997 when we came in after the genocide. So we mainly concentrated on rehabilitation and reconstruction. The Hunger Free campaign was launched in 2009 and has benefited more than 30,000 households in rural areas of Rwanda through trainings on land and inheritance laws, gender-based violence and children's rights, mobilizing communities to form cooperatives and extending grants to these cooperatives. Jewe naraja muri rashira hamwe, ntabwo nari meze neza, umutware wanje urabona ko yamparitse, yarazaga agasanga turyamye n'abana yasinze akantonganya, mbese ugasanga andengewe n'abantu bagize, mbese ubu ngubu abaga igihe habaye inama ku murenge, none bavuga bati abadamu bahohotewe mubatuzanire mubashake bumubona bafashwe nabi mu mudugudu gwanyu. Ubuzima bwanje ubu ngubu nta kibazo rwose, tumeze neza, abana ndi kubona icyo kubajana ku ishuri, agakayi kari kuboneka, ubwo nico kurya mu rugo kikaboneka, ubwo nubwo bwigunge nabagamo ubwo urumva bwaragabanyutse. The objectives of the Hunger Free campaign, the background and what inspired us is exactly what inspired world leaders in 2000, when it became very clear that the gaps between the poor and the rich were widening and that something needed to be done to reverse this challenge. The government of Rwanda's vision is to achieve food security for her people and to attain a per capita income of $900 by the year 2020. Agricultural transformation has been identified as one of the major pillars for achieving the Vision 2020 goals.
and it targets a 9% sustained growth rate in the agricultural sector until 2015, so that Rwanda will achieve the MDG 1 of 50% reduction in poverty by that year. Reducing poverty is actually increasing food production as well as other economic activities. This is an indication of our interventions supporting the communities, supporting the women mainly to be able to address access to food challenges. One of the major policies to achieve this is Umurenge, a pro-poor rural development prioritizing rural smallholders and social protection program. It has three components of public works, direct support, and financial services. Under the direct support program, the very poor are given work to dig terraces, maintain roads, and plant trees, and are paid 27,400 Rwandan francs, about $50 per month. Naje gutoranwa n'abaturage bo mu mudugudu nk'umuntu utishoboye ko byari bimaze kugaragara ku bushobozi bwanjye ari buke, ntoranywa nk'umuntu ugomba gufashwa n'umushinga wa VP waruje gukora mu murenge wacu wa Kinzuzi. Maze gutoranywa mu bari abo baturage twatangiye dukora imirimo dukoresha amaboko tukanahembwa. Under direct support, a poor family of 5 people with a disabled head are given 21,000 Rwandan franc, that is less than $50 per month. And in the financial services program, the poor are loaned some money through a local cooperative under the administrative structure of the government, which they pay after a while. Natangiye rero kubona ubushobozi mbona n'imbaraga zo kwisana, ndihira abana banjye amashuri, ntangira no gushaka imibereho yacu mu rugo. Nari mfite amasambu ndetse ndi n'umuhinzi ariko ntabona ifumbire. In 2009, the agricultural sector was the only sector that registered significant growth of 10.4%, resulting mainly from favorable weather conditions and the crop intensification program, a government-led policy based on land consolidation and use of improved seeds and fertilizers. We had a program 3 years ago that we started, known as Crop Intensification Program and Land Consolidation, where land is consolidated to grow a crop that is best suited for an area, instead of having to grow each and everything and getting nothing out of it. You get the farmers together. Government has put in a place for inputs, mainly fertilizers and good seeds, and the yields that have come out are very phenomenal. Other significant policies that have also led to empowerment of women farmers are the establishment of Women Rural Development Fund and the 1 cow per family program. Ukiri murimo wose ukora ugomba kugutunga kandi ukakugirira umumaro, ntuwugaye, ukumva uri umuhinzi ukabirata kandi ukabikora kugira ngo bigire icyo bikumarira. Nakoreshaga inguzanyo nke iciriritse, ariko maze kubona ko inka za kijyambere yo yagira aho inkura naho ingeza, mbasha gufata inguzanyo muri Dutera Imbere, ngura mwiriya nka mwabonye yitwa Ikibasumba, ari inyana, nigura ari inyana. This program of the 1 cow per poor family household is a program that involves donating a pregnant heifer to a family, so that family can collect the milk from the cow, drink the milk, and sell the extra to earn some income. Aho mboneye inka rero nibwo ntangiye kugenda ngira ikintu ngeraho kigaragara, ntangira kuvugurura kubaka inzu. Ubundi ndi yari ruguririya ako ngako twabagamo n'amatungo magufi kari ruguru. Inka ya mbere niyo nituye umushinga ngo nabo baha abandi kugira ngo nawe abone agafumbire yirwaneho. Nari nabonye kubera ko ifumbire yabonekaga n'amafaranga yavaga mu bihingwa nayo yagendaga yiyongera kubera ko ifumbire yari yabonetse. Ni muri urwo rwego
nabashije kugenda niteza imbere, nabanje korora hariya mureba mfite mw'iyo nka y'inyarwanda zigenda zororoka zibyara. Ubworozi bwanjye rero n'ubuhinzi mpinga imyumbati byamfashije kurera abo bana b'imfubyi n'abanjye. Ubu barangije segonderi, abandi barimo muri kaminuza. Action Aid Rwanda works with Kokumamu Cassava Cooperative, which has 31 members, by providing grants, farm inputs, training in modern farm techniques, as well as business management. Ibibazo abadamu bahura nabyo ni ibibazo by'ubukene, harimo ababa mu ngo bonyine bifasha kurera abana, abadamu babasha kuzikura muri ubwo bukene n'abana babo bakabona ibibatunga n'ibyo bambara. Twebwe twayishinze nk'abahinzi b'imyumbati kuko twari dufite ikibazo cy'uko imyumbati yacu yononekara. Dushaka rero inkunga kubera ko Action Aid ikorera muri uyu murenge, turayiyambaza ngo dufashe. Yaduhaye amafaranga miliyoni 6,577 ngire ngo byo kubaka, kuzana amazi hano kuyageza hano, no kubaka ibibyiniko mwabonye n'ubwanuriro n'ubwanikiro. When they developed a project of processing cassava, we felt that was one step of supporting them to improve their economic well-being, as well as specifically addressing access to food. By focusing on agriculture and women, the government of Rwanda has been able to meet its obligation to its citizens and has also been able to move from 17th position to 11th position in this year's scorecard, according to the Action Aid Hunger-Free Scorecard report on the attainment of the MDGs. Fighting poverty can happen at different scales, but we are convinced that if we are to eradicate poverty at a household level, investing in smallholder farmers, investment in the many women farmers that are in the rural areas, the outskirts of our capitals in Africa, will be the right way to go, and that will ultimately translate into the success that Rwanda today is celebrating, where the one cow for a farmer has actually translated into supporting many families. And we are convinced that this can be done in other countries. It is doable here in Rwanda with a budget of up to 7% investment in agriculture. We are saying that if Rwanda was to move beyond 7% to 10%, as committed in the Maputo Declaration, that African countries should invest 10% of their budget to agriculture, we are completely convinced that a world without poverty, a hunger-free Africa, is possible even by 2015.